Stimmt zu, eine außerirdische Prinzessin zu erraten, einen Krieg zu stoppen. Aber in dem Moment, als die Palasttüren sich schlossen, erfuhr, dass sie nicht wegen des Friedens gewählt hat. Der Krieg war ein langsam, zermürbender Sach gewesen. Die Grenzwelten sehr kot und sich von Routine nicht. Konvoi verbrennen, merkt lehrten sich. Und die Karten, die einst Handelsrouten zeigten, wurden zu Listen von Bier gegangen. Als die Idee in diplomatischen Depeschen eintraf, ein Hochzeit als Gesicht des Friedens, nannten wir es ein Spektakel. Ein Trick von Politikern. Ein Schlagzeil, die ausgeschnitten an den Newsfeeds eingefügt, wurden sollt, Protest zu beruhigen. Corin meldet sich freiwillig, weil die List der Kinder ohne Betten begann, die List der Misstand, die erträgen konnte, zu übersteigen. Hat Wasserpumpen repariert und Zucker rationiert. Dacht in Logistik und in Proladen geretteten Leben. Wenn ein Hochzeit ein Flot für ein Saison aufhalten konnte das Theater des Staats akzeptieren und seine Rolle spielen. Der Palast, der in Empfang, war sowohl eine Fettlichsbauwerk als auch ein Privatfestung. Fassaden und Terrassen waren so geformt, dass sie jeden vorbeisehenden Strahl einfingen. Balken waren so angeordnet, dass Botschafter und Satelliten das Gleichbild sehen konnten. Corin kam in einem Anzug, in der vom Fabrikschmutz gereinigt, aber nicht von seinen Gewohnheiten befreit war. Verbeugte sich, wo es im Gesicht wurde, hielt seine Stimme gegen und beobachtete das Publikum wie ein Mann, der einen Raum nach Ausgängen absieht. Die Hochzeit zog Menschenmengen unbetrügungen, und das Imperium liebe Bilder der Einheit. Aber wo an der Brut meint die Feierlichkeit glänzen mochten, bewegt sich die Prinzessin Lyris, mit einer verhaltenen, seltsamen Traurigkeit. Ihr Gesten waren Prosas. Ihr Lächeln war ein Studie in Pflicht und nicht in Wurm. Sie akzeptierte die Ritual der Krone, als würde sie ein sehr brechliches Instrument anpassen. In der Feindlichkeit inschinierten sie die Aliens. Unter vier Augen, nachdem die Bediensteten sich zurückgezogen und die Kameras gedämmt hatten, fort Lyris Corin durch cool Korridor, geskummt von Genealogien und alten Edikten. Sie sprach von einer Geschichte, die nicht erwartet hat. Nicht Eroberung oder Vertrag, sondern eine Abstammung, die gelehrt wurde, sich selbst aufweisen zu kontrollieren, die am Gesetz Juden waren. Corin, der gelernt hat, ein Raschen an ein Leben gleich zu wegen, hört eine angenierte Warnung in ihrer Stimme. Die herkend zwischen dem Licht des Palasts und der Still, wird mehr als ein Vertrag sein. Es kann auch ein Method sein, etwas zu halten, das Volk versteht. A War gekommen, einen Krieg zu stoppen. Aber die Merde, das Arch zu einem Instrument der Politik Juden war. In ihrer ersten Nacht, als die Bediensteten gingen an die Kameras dunkel wurden, zog Lyris in her und erzählte ein Geheimnis, das als neu gestaltet, was sie dachten, die bedeutet. Die Privatseat des Palasts rock nach Jau und altem Papier, nach den Fingern von Archivern, und dem schwachen Siederstift, aus den Düschig waren. Corin folgte Lyris durch Ruhm, die anscheinend darauf ausgelegt waren, den Bürgern beizubringen, wie man elegant wegschaut. Sie sprach wenig über Doktrin. Sie sprach über Klein-Dinge, Kinderwiegenlieder, die genaue Temperatur des Palastes, denn sie beversagt, die Art, wie der Morgen auf bestimmten Terrassen aussah. Dies Trivialitäten milderten die Kanten der Staatsgunst und ließen die späteren härteren Wort mit mehr Gewicht landen. In einer schmalen Nische holt sie ein versiegeltes Fläschchen und ein Bundel brüchiger juristischer Folientenhörver, sorglich mit IT-Band verschnürt. Mein Family nennt es ein Flut, sagt sie. Und der nennen es ein Last. Ihr Stimme trug keine Theatralik. Sie trug ein Geschichte. Sie erklärte, dass bestimmte Mitglieder ihrer Abstammung
MIT einer physischen Veranlagung geboren, die sie im Extremfall in Twitter zu Heilern oder zu Katastrophen matcht. Einfähigkeit, lokalisiert Felder und System zu beeinflussen. Aber Generationen hinweg hat der Stadtbarrieren errichtet, Ritual codifiziert und Gesetz erlassen. Und dies Tendenzen einzig men. Der Palast, so erfuhr Corin, hat gelernt, zu misstrauen, was nicht regulären Kant. Machthaber nutzten dieses Misstrauen, Kontrolle zu rechtfertigen. Corin spürt einen guten Zorn aufsteigen. Die Art, die in der Grenze zwischen Mitleid und Prinzip Steff. Aber nicht gekommen, ein Aufseher oder ein besuchtes Objekt zu sein. War gekommen, zu verändern, das Artillerie-Flüchtlingslager trifft. Da Hause Lyris geschickt zuert, von Eindämmungsraum, sensierter Gellersamkeit, von Verwandten, die im Namen der Sicherheit entfernt wurden, verstand das Kalkül. Das Imperium sah die nicht nur als Diplomatie, sondern als ein Experiment der Überwachung. Das Angebot, das angenommen hat, war daher zweischneidig. Musst nun willen ob, aber das Instrument der Sicherheit für den Palast sein oder die Zukunft ihrer Verbindung auf Systeming und Handlungsfähigkeit anstatt auf Kontrolle ausrichten wollt. In dieser Nacht legt Lyris das Fläschchen in seine Hand und sieht dem Aufzeichnungen, die darauf hindeuteten, dass der Palast dieses Geschenk nicht immer missbraucht hat. Aufzeichnungen, die auf ein Ende möglich Geschicht hindeuteten. Die Archivseiten rocken noch Lehm und Altertint. Corin und Lyris saßen allein in einem bewachten Anbau, wo Karten von Dynastien unter Glas lagen. Sie rollt Notizen aus, die in kleiner Mutterhandschrift verfasst waren. Text, die ursprünglich Absicht hinter der ungewöhnlichen Fähigkeit der Linie beschrieben. Es war so deuteten die Vorhessen Aufzeichnungen und keine Waffe zur Herrschaft gewesen. Es war ein Werkzeug gewesen, das dazu gedacht war, in Christenseiten Vertrauen zu binden, Energien zwischen unterschiedlichen Kulturen der Koalitionsbild zu vermitteln. Irgendwo im Lauf der Jahrhundert war dies Absicht in Angst ungesetzt verloren gegangen. Was folgt, war Eingemeng, und Eingemeng war zu einer Entschuldigung für matcht Juden. Die Herkunft zu verstehen, lasst die Gegenwart nicht aus. Nach der Aufführung beim Bankett versiegt ein kleiner, beamter, ein Freund einer gefährlicheren Sort, den Moment in eine Demonstration der Kontrolle zu verwandeln. Im Jedrange brach ein Diener zusammen, und ein kleines, heimliches Toxin sich durch einen Luftpunkt, der auf das Podium gerichtet war. Corin bewegt sich, irgendjemand angebet oder ein Gesetz rufen konnte. Erschüttert Lyris, zog sie hinter einen Pfeiler und festet in einer Handvoll roher Sekunden. Was nicht gefestigt worden sollte. Der Versig entfällt mehr als die Absicht. Entfällt die Schichten einer Krone, die Eingemeng dem Dialog vorsag. Das Büro des Kaisers reagierte MIT Politik statt Entschuldigung. Neue Richtlinien stellten Lyris zustande als Sicherheitsrisiko dar, schlagen Satzungen vor, die Corin zum menschlichen Wurm ernennen wurden. Der MIT der Gulisting der Stabilität beauftragt war, ein Amt der Mitgliedigen Vollstreckung. Corin lehnt ab, aber nicht gekommen, die Hand zu sein, die ein Person für den Comfort des Gesetzes zum Schweigen bracht. Und dies Weigerung verhinderte, wie die Palastbediensteten in Ansehen, nicht länger ein Instrument, sondern ein potenzieller Partner bei der Veränderung des Skripts, das die Geschichte geschrieben hat. Als der Rat zusammentrat, neue Namen zu ratifizieren, fand Corin ein Verbondet in einer Technikerin namens Riva, ein unerwartet Freundin, die die Neid des Palasts zeigen und den leeren Word, wie Regeln gebogen werden können, wenn Menschen bereit sind. Rivas Werkstätten rocken Notchlisin und Kaffee. Sie fort Corin, durch Service schicht und Wartungskorridor in ein Archiv,
Das im Dunnen Unterlieb des Palasts operiert, Papierkram, met en Rand in Verblaster Handschrift Notionen Aufzeichnungen. Die Logik von Jahrhunderten in Thielten. Je mehr Corin las, desto deutlicher trat ein Muster hervor. Die knigliche Eigenschaft wiederholt gebunden an neu dargestellt werden, Gesetz zu rechtfertigen. In früheren Entwürfen der Politik das Geschenk als Instrument zum Aufbau von Allianzen kontextualisiert worden. Später Codifizier übersetzten Isumsweg der Ordnung in die Sprache des Risikos. Die Macht des Palasts beruht auf einer Erzählung. Anders Lungen sind einmal eingebett, schwer zu entwurzeln. Der Versig, Lyris zu 10, verhartet die Haltung des Hofs. Minister argumenterten für strenger Maßnahmen und für öffentlich Beruhigung. Die Berater des Kaisers schlugen Spektakel vor, Perden und Untersitzungen der Bevölkerung zu zeigen, dass der Staat die Kontrolle behielt. Corin und Lyris standen vor einer neuen Wahl. Weglaufen were das Haushaltspersonal schützen, das ihnen heimlich geholfen hat. Bleiben were Jeden, der Innenhof in gregier Gefahr bringen. Corin schlug ein der Option vor. Die Palästinensischen Architektur der Zerschaustellung nutzen, die Erzählung zu enduren. Wollt zeigen, dass die Eigenschaft ein Band und kein Fletch sein kann, dass Transparenz die Angst ersetzen kann. Sie begannen im Kleinen. Unter dem Deckmantel von Wortensplanen und kulinarischen Proben ersetzten Techniker Aufnahmen in internen Feeds durch Aufzeichnungen, die Lyris bei bescheidenen Wohltätigkeitszeiten, wie sie hinter den Kulissen im Projekten arbeitet, die der Hof vor der Fettlichkeit verborgen hat. Die Clips waren Kurs, sorgfältig bearbeitet und darauf ausgelegt, Kompetenz statt Chaos zu zeigen. Wenn die Fettlichkeit ein Prinzessin sah, die ein Verwalterin statt einer Bedrohung war, kennt das justisch gerist für die Eingemein schwacher werden. Es war riskant. Der Palast hat überall Augen, und der Kleinstfehler wird als Beweis für Wahrheit verwendet werden. Als ein Krieger Bedrohung auftaucht, ein verdickter Schlag, der darauf abzielt, unbequem Zügen zu entfernen, erkannten die Krisenmanager des Palasts, dass das Problem größer war als Optik, und Corins Kleinkampagne wird zur Überlebensfrage eskalieren müssen. Der Schlag kam in einer Nacht, als die Palasttüren ihr Blitzen Patrouillen summten an die Lichter der Hauptstadt, wie entfernt Konstellationen blinkten. Corin stand ein wohl Bediensteter, die zu verbündeten Juden waren. Sie hatten gelernt, die Liessprache der Eventualität zu sprechen. Ein Gruppe von Gardisten bewegt sich durch die Auenkutschen unversigt. Wie der Informant geürt hat, niedrigranges Personal zu entfernen, das zu viel wusst. Der Kleinkampf war brutal unbeinged. Messer blitzen in Korridoren, und alte Wartungst wurden zu Orten verzweifelten Muts. Corins Strategie beruht auf Verwirrung und Improvisation. Hat Gissen. Wie das Imperium die Ordnung verwaltet, indem es gehorsam erwartet, und so trainiert es eine Gruppe, sich unvorhersbar zu verhalten. Sie forderten die Watchen, mit ihre Referenden Anweisungen, lasten harmlos Alarme aus, Patrouillen wegzuleiten, und versteckten Personen in Serviceschränken, die mit falschen Wunden ausgestattet waren. Als der Schlag vorüber war, prägte der Palast eine öffentliche Liste von Verhaftungen, Abschreckung zu beweisen. Privat waren viel Helfer durch ein Hintertür in der alteren Viertel der Stadt entschlüpft. Das Scheitern der Razzia enthielt nicht nur ein Loch in der Palastmacht, sondern einen Riss in seiner moralischen Legitimität. Der Kaiser, gedemütigt durch Unklarheit und durch gesichert Misserfolg, ging zur Zentralisierung der Autorität über. Schlug eine Verordnung vor, die es sowohl als öffentlich Pflicht des Orts als Gesundheitsbürger darstellt. Corin und Lyris wussten beide, was das bedeutet. Länger Beobachten, Tests
die darauf abzielten, Instabilität zu beweisen, und die Möglichkeit einer erzwungenen Trennung. Sie beschlossen, einen Schritt zu tun, wenn der Palast nicht erwarten wird. Anstatt sich zu verstecken, würden sie unter von ihnen selbst gestalten Bedingungen ins Licht treten und der Öffentlichkeit zeigen, was das Imperium verbergen wollte. Sie würden eine öffentliche Änderung bitten, keine ingenierte Prüfung, sondern ein ungeschnittenen Live-Ansprech und riskierten dabei alles, was sie im Geheimen aufgebaut hatten. Sie beantragten einen Rat, der neutral Beobachter einschlägigen wird, Gilden delegierte, ausländische Gesandte und für ihre Unparteilichkeit bekannte Gelehrte. Der Palast strut sich, aber der Kaiser fürchtet einen grünen Skandal mehr als ein widerwilligen Rang. Corin und Lyris bereiten sich vor, nicht auf einen juristischen Sieg, sondern auf geschickten Irrsinnen. Sie stellten die Archefragmente zusammen, sicherten zugenössigen unterdrückte Forschung und reiten zugen auf, die aber die ursprüngliche Absicht des Geschenks ausüben würden. Noch wichtiger, sie verpflichteten sich zu einem Eid öffentlicher Wort. Lyris wird offen sprechen, eine rituell dient für, und die Menschen bitten, die gesamt Eid zu rennen. Der Tag der Übertragung kam. Der Palast war überfüllt und die Betrugungen waren für Kolonien im gesamten System geöffnet. Lyris stand im Saal, ihre Stimme war ruhig. Sie las Passagen wie die Seiten, dass die Veranlagung ihrer Linie ein Mechanismus für die Koalition gewesen war, und legt dann dar, wie Bürokraten sie in ein ängstigtagig Vergriff hatten. Corin erzählt neben ihr von den Konvoi, die seine Einheit zu schützen versucht hat, und von den Kindern, die sie zu verschonen gehofft hatten. Die Kombination aus menschlicher Offenheit und königlichem Geständnis durchbrach die performative Rhetorik. Zum ersten Mal seit der Enkendigen der sahen die Bürger nicht ein Spektakel, sondern die Gesichter von Menschen, die ein Wall trafen. Der Kaiser versigt, Wort mit juristischen Unterbrechungen, und ingenierter Improng zu ertrunken. Aber außerhalb der Palasttüren hat sich bereits ein Flut zu bilden begonnen. Märkte flüsterten. Hafenarbeiter versigerten patrouillende Peschen. Ein neue Variable war in das imperiale Kalkül eingetreten. Öffentlicher Zweifel. Zur Verfettlichung der Ratsacht mussten Bient neu überlegen, ob Einigung oder Dialog die Ordnung besser sichern, wird als Angst allein. Das Imperium brach nicht sofort zusammen. Es schlug mit Precision und einer öffentlichen Denunziation Zurich. Aber die Matchkart hat bereits begonnen, sich neu zu zeichnen. Die Flucht aus dem Palast sah nicht aus wie ein heroischer Sprint durch Glasschollen. Es war ein Kettwinziger, einander gereihter Abgleich. Ein Wuschijunge, der durch einen verschütteten Korb aufgehalten wurde, ein Koch, der einen süßlichen Leib in einem Luftanschacht versteckt, ein Technikerin, die ein Warpingslug für ein Halbstund unverschlossen ließ. Corin und Lyris nutzten dies Lücken, schlupfen durch Serviceschicht vorbei in Depot zeremonieller Gunder und Archiven von Gesetzen. Ausgang fort sie zu einem privaten Dock, wo ein Captain ein still Schuld hat und ein kleiner Cruiser wartet, tief und schnell. Die Triebwerk des Schiffs hasteten gegen die Nacht. Wenn der Captain sie in den Transit trinkt, lauterten die Palastalarme wie Nervensekten auf. Watchen stürmten die Servicekorridor, die plötzlich zu vertraut waren. Der Cruiser Couch in den Mannschatten ein kleiner Punkt inmitten der Konstellation der Hauptstadt. An das Paar admit die abgestanden Luft der engen Decks ein. Für einen Moment folgt sich die Flucht wie Erleichterungen. Sie umklammerten gestolene Dokumente, Fragmente des Archivs, die ursprüngliche Absicht belegten. Und ein List mit Namen derer, die noch in Gefahr waren.
Die Stadt jenseits des Palasts war kein sicherer Hafen. Viertel wurden überwacht an Kontrollpunkt Walkerton. Aber in den Auen Bezirken lebten Menschen, die zwischen den Regeln lebten. Händler, die schwiegen, zu überleben. Alte Offizier, die so viel versenkt Grenzen gesehen hatten, und Überläufer, die Reibung der Angst vorsagen. In einem Irrgarten verlassener Lagerhäuser und versteckter Kliniken fanden Corin und Lyris ein Netzwerk, das bereit war, sie aufzunehmen. Ihr Flucht war kein Sieg. Sie war ein Übergang, von Palasttüren zu Flüchtlingen einer Sache. Newsfeeds verbreiten die Denunciation des Kaisers in den Kolonien. Das Paar wurde vereinigt zu Symbolen des Verrats und für zu Hoffnungstragen. Und die ersten Rettungskonvois verbündeten sich ihrer Sache. Die Tendenzienheit, die sie verfolgt, war nicht grob. Sie war eine elegante Maschine der Unterdrückung. Geschlossenes Einschließen, chirurgische Entfernung und keine Zügen. Sie überfiel einen Auenposten, in dem Corin und Lyris verborgenen Schutz gefunden hatten. Ihr Angriff war darauf ausgelegt, nicht nur Leben auszulassen, sondern auch den Gedanken, dass irgendjemand Royals schützen könnte, die dem Regime trotzten. Der folgende Kampf war hässlich und unmittelbar. Fördert Improvisation statt Doktrin. In der Hitze dieser Nacht flackert etwas in Lyris auf, das der Palast gefürchtet, aber nie vollständig zugegeben hat. Sie stützte sich in der Nähe einer beschädigten Konsole und die Luft und das Gurt kurselte sanft. Die Zieloptik einer vorrückenden Drohne zittert, ihr Giro war fell ausgerichtet. Es war kein Feuerwerksment. Es war ein Präzise Modulation, die eine Sekunde kauft. Die Tendenzienheit geriet in Stocken, als System ihren Befehlen für einen Edenzug widerstanden. Und diese Sekunden wurden zum Unterschied zwischen Überleben und Abschlechten. Lyris Fähigkeit, einst nur ein Datum in den Krankenakten des Palasts, wurde zu einer lebenden Variablen in einer Kampfrechnung. Corin stand in ihrer Seat, nicht weil das Schicksal es so schrieb, sondern weil sich entschieden hat, dort zu sein. Sie bewegten sich als Paar. Es konnte den Raum nach logistischen Optionen ausgehend, Tendenz der Mensch, das Gergusch sich in der Servos, wenn sie ihr engehen Kontrolle letzte, System lange genig zu strengen, damit freiwillig verletzte Menschen in Sicherheit bringen konnten. Der Auenposten wurde zurückgedrängt, aber nicht vollständig. Ein Handvoll Verteidiger schlüpft dem Paar davon, und direkt aber Lyris bescheiden Wirken breiteten sich wie ein Gericht aus. Der Kaiser stellt den Vorfall als Beweis für Wahrheit dar. Aber in den Unterlagen der Gesellschaft wurde es zu einer Geschichte über Partnerschaft und die Möglichkeit, dass ein Mann nicht die einzige Option war. Die öffentliche Reaktion war unsauber und menschlich. Einige glaubten dem Kaiser unafraid. Andere sahen in dem Paar einen Spiegel der Arroganz des Imperiums. Eine Prinzessin und ein Soldat, die sich weigerten, ein Schackfigur zu werden. Händler rechneten Rauten neu. Mittlerer Offizier riefen Kapitän und unfragten sie, wo ihr Loyalitäten gekauft worden wären. Überläufer sandten diskret Nachrichten in Corin und Lyris und boten Techniker Zugang zu Landeplätzen oder einen Liegeplatz auf einer Schmugglerroute an. Ihr Sache gewann in Komplexität, nicht en masse, aber in Allianzen might nutzen. Corin lernt, nicht als General, sondern als Manager von Netzwerken zu koordinieren. Were die Kliniken versorgt, whilst Docks einen Konvoi beherbergen würden. Wie man ein Patrouille mit einem gefälschten Manifest umleitet. Lyris lernt, ihr Anwesenheit als Instrument der Koalition darzustellen. Sie demonstriert klein technische Hilfen, die Bewässerungspumpen auf einer Koloniefarm reparierten, und siegt damit, dass ihr Wirken helfen als Schaden kommt. Gemeinsam schaffen sie ein Modell der Regierungsführung durch Demonstration
praktisch Handlungen, die Virtuen auf ein Wies aufbauten, wie es redden nicht konnten. Der Kaiser verschärft die Taktiken. Nutzt die Propaganda, am Obleiking als Chaos zu brandmarken und Earlys einen Haftbefehl, der das Paar als kriminell Staat als exiliert darstellt. Da als Flotten mobilisierten, kehrt Zeigern in die Ring Zurich. Ein Kapitän, der einst zugesehen hat, wie Kolonisten verbrannten, wag nun die Kosten ab, auf Häfen zu führen, in denen sein Family Güter verliert. Die Arithmetik der Folgsamkeit, die immer zerbrechlich war, begann zu brechen. Als das Paar in Schwung gewann, planten sie einen zentralen AKT, das Ark of Offensilegien, an die Flotten des Imperiums zu zwingen, zu halten, ob sie einem Kaiser gehorchen oder auf die Beweis achten sollten. Die Campaign, die sie forten, war nicht filmisch im Sinn eines Films. Sie war brutal Logistik und incrementell Juen. Corin lietet die Sabotage von Versorgungslin. Verstit Bruckenholzer wurden gelickert. Treibstofflager falsch etikettiert. Konvoi-Fahrplan in Sumpfi umgeletet. Lyris Interventionen waren taktisch Verstärkungen. Kursystemdumpungen. Die Kommunikation einer Kolonne in entscheidenden Momenten statten Legion, was menschlichen Teams Zeit gab, ein Blockade zu verkeilen oder ein Viertel zu evakuieren. Bügen wuchs zu einem Flickenteppich befreiter Viertel und Zonen heran. Menschen strebten in die zivilen Aufgaben, die das Paar organisiert. Freiwillig lernten, Wunden zu flicken. Händler fnetten Lieden verbetterftig. Ingenieur bauten Workenstellen zu Kommunikationszentren. Die Stärk der Koalition or Vielfalt. Hafenarbeiter, die Truppentransport verzegerten. Eingestellt, die Anwesenheit listen filsten, Senator, die Triage improvisierten. Als der Kaiser Strafkolonnen in einen zurückgeroberten Sektor skickt, fanden seine Einheiten Leerlagerhallen und Gemeinschaften, die in Netzwerk versteckte Zellen zerstreut waren. Der Vernier der Kontrolle blättert ab. Der Führungsstil des Paares war wichtig. Sie herrchten nicht, aber die befreiten. Sie verwalteten die notwendigen. Corin verhandelt Rationierungslein und Senator Korridor. Lyris lehrt Techniker, wie man System dienstieft und später stabilisiert, anstatt sie einfach zu zerstreuen. Ihr Partnerschaft modelliert Regierungsführung als Wartung und Versorg. Die Botschaft verbreitet sich. Freiheit erfordert Arbeit, nicht nur Heldentaten. Als die Bügung strategisch Positionen hielt, bereitet sich das Paar darauf vor, den Kaiser direkt zu konfrontieren, nicht mit Abschlechten, sondern mit Beweisen. Sie wollten den Satellitenring, wegen seiner Symbolik und Optik, eine alte Justice-Plattform, auf der der Kaiser einst Dekret verkündet hat. Corin arrangierte ein gehackt Übertragung, die imperiale Ansprachen mit Archiv Material und Zugenossigen überliefert. Lyris stand in seiner Seat, nicht als Waff, sondern als Zeugen. Sie luden neutral Kapitän zur Beobachtung ein und versprachen den unterdrückten Friesgelied, falls die Flotten erfuhr einstellen würden. Der Plan war, Fakten zu präsentieren und ein Wall zu erzwingen. Als der Kaiser mobilisiert, wartet eine militärische Konfrontation. Stattdessen wurde der Ring zu einer Bahn. Rennt Flottenschwetten und Zuschauer die Betragungen einschalteten. Sprach Lyris ruhig über die ursprüngliche Absichtlichkeit ihrer Linie. Sie las Klausel vor. Die Seiten, dass die Eigenschaft ein Instrument für die Koalition und kein Fletch gewesen war. Corin präsentiert Logistikaufsichten, wie die Versicherung eines einzigen Konvoi 1000 gerettet hat. Mit die öffentlichen Archivmaterialien, die die Rhetorik des Kaisers überlieferten, begannen Meutereien auf klein, wildsagende Wies. Das Schloss einer Geschützbatterie versagt, ein Endetbucht verweigert Befehl. Der Kaiser konfrontiert mit einer zersplitterten Befehlskult und Flotten,
Die kostende Führens auf eigenen Häfen kalkulierten, must sich zurückziehen. Sein Rucksack war teen zusammenbrach. Es war die Anerkennung. Das Zwang ohne Zustimmung keine legitimate, mehr beanspruchen konnte, wenn Beweis und Menschen sich dagegen verbündeten. Das Spektakel des Rings lässt sich nicht mit gerechten Herrschern auf, sondern mit Nukalibrierung der Autorität. Der Sieg war sehr brechlich. Erfuhr Wiederaufbau und Gesetzesreform. Corin und Lyris mussten nun das ungewiss Bündnis in dauerhafte Institutionen verwandeln. Die Nachwirkungen waren weniger ein Chrono als ein langer Reihe von kriminellen Treffen. Gouverneur beriefen Retter ein. Gericht wurden unter neuer Aufsicht wiedereröffnet. Unter Palast, einst monolithisch im Erscheinungsbild, but Archives der öffentlichen Einsicht an. Lyris und Corin arbeiteten daran, sicherzustellen, dass das Geschenk, das gefürchtet worden war, zu einer öffentlichen Ressource, mit Kontrollen und Bildung wurde, anstatt ein Geheimnis zu bleiben, das hinter dem Fern verborgen wurde. Sie organisierten Akademien, in denen Ingenieurs sicher Protokoll studierten, Zivilkomitees über Aufsicht debatterten, und Techniker lehrten, System zu reparieren, die der Palast einst aus Angst vor ihrer Nutzung zerstört hat. Die Koalition, die Viertel befreit hat, lernt die Hörder Kunst der Regierungsfrau. Sanitärplan, Rationsverteilung, die Bezahlung der Hafenarbeiter mit einem fairen Lohn und der Schutz der freien Presse, nicht jeder Vergab. Diejenigen, die unter der alten Ordnung profitiert hatten, leisteten Widerstand. Der Reformprozess erfordert juristische Arbeit, Geld und die hartnäckige Energie gewöhnlicher Menschen. Das Paar wurden nicht zu Monarchen. Sie wurden zu Administratoren und Symbolen eines Bündnisses, das die Zustimmung betonte. Auf Marktplätzen spielten Kinder zwischen Brunnen, die repariert wurden waren. Am Abend gingen Corin und Lyris, nicht unter zeremoniellen Lichtern, sondern durch Viertel, in denen Menschen hitzig aber öffentlich arbeiten stritten, unterworteten, gehört zu werden. Hört auf, bloß ein politisches Instrument zu sein. Sie wurde ein Beispiel davor, wie nicht, praktische Arbeit und Rechenschaftspflicht ein Saracens Gemeinwesen zusammenfegen konnten. Es war kein perfekter Frieden, noch ein Ende allen Kummers. Aber die Netzwerk, die sie aufgebaut hatten, die Handels, die Vertrauens, der routinierten Regierungsfrau, machten die Zukunft möglich. Die Glut des Krieges, Kult zu Arbeit und Recht ab, und die Geschichte einsoldeten, der Ein-Prinzessin errettet, einen Krieg zu binden, wurde zu einer, die in den Schreitischen der Lehrling erzählt wurde, nicht als Mythos des einzigen Nutz, sondern als Lektion darüber, was nachhaltige Freiheit tatsächlich erfordert, täglich worden, Verantwortung und die Bereitschaft, immer wieder aufzutauchen. Wenn dich dies Geschichte fesselt, dann abonniere HFY Geschichten. Die nächsten Wendungen sind größer, dunkler und unwirtschaftlich.